Hello, this is Saakshi. I'm from IIIT. So, ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ABC 1 2 3 4 ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇದು ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನದು ಪಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ A will be linked to 1, B is to 2 and ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 1, 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ a function that assigns a real number to each member of its domain. ಅಂದ್ರೆ range will be the real numbers. Okay, real numbers range ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು? ಆರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗ f plus times of g of x will be nothing but f of x plus times of g of x. ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? c of f will be equal to such that it will be equal to x ಅಂತ ಬಂದಾಗ it will be equal to c into times of f of x ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವಾಗ f of x into times of g of x ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ. So next one, second one. So second thing what we have to know is classification. ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆನೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x will be equal to an x to the power of n plus a to the power of n minus 1 x to the power of n minus 1 plus dot 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 a x plus times of a naught. ಆ ರೇಂಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ an is not equal to 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ an is not equal to 0 ಅಂಡ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ n. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ n. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ n ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ f of x is equal to ax that is equal to e to the power of x times of ln of a. ಸೊ ಈ ತರಾನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಲ್ಲೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ y is equal to log of x to the base a ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. wherein x is greater than 0, a is greater than 0, a is not equal to 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು
ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು a is greater than, ಓಕೆ, a is greater than 1 and ಇದನ್ನ a is less than 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. a is greater than 1 and a is less than 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ y is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x, that is x and also we have minus x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. if x is greater than equal to 0 and ಇದು if x is less than 0, equal to ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ less than 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ y is equal to x when x is greater than equal to 0, y is equal to minus x when x is less than 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ say x is equal to 1. So y is equal to 1 when x is or 1 is greater than equal to ಇದು, or wait a minute, y is equal to 1 and whenever x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 dot dot dot. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ is greater than or equal to 0, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. then y is equal to minus 1. so y is equal to what? y is equal to minus 1. when is it minus 1? when x is less than equal to when x is less than 0. so ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಮ್. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to f of x which is equal to 0, then sorry which is equal to 1 and ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 for x is greater than 0 when x is equal to 0, 0 ಆಗುತ್ತೆ. when x is less than 0 ಅದು minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. okay, when x is less than 0 ಅದು minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, which is very important. so ಇದು 0 ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು -1 ಇದು +1 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು 1 to 2 ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 3 to 4 ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1, ದೆನ್ ಇದು 2. ಓಕೆ, ಇದು 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1, ಇದು -1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇದು -1, -2, -3. ಇದು ಕೂಡ -1 ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು -2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ x is between -1 and 0. So that is greatest integer function will be equal to what? -1. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ x is between 1 and also 0. Greatest integer function will be 0. Then if x is between x is between 2 and 1 ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ತರಾನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ
ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಎಫ್ y is equal to x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ f of x will be equal to x. ಸೊ f of x is nothing but it is equal to y. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ when y is equal to x. ಓಕೆನಾ, when y is equal to x ಬಂದಾಗ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 7th one we have the constant. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 8th one ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಏನು, ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟು ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟು ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇಂದ ಡುಯಿಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್? ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ of the functions ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ FOG ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ or GOF of x ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h of x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k of x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ h of x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f of g of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ f of x will be equal to, okay, f of x will be equal to 2x plus times of 1. ಹಂಗೇನೆ g of x is equal to x plus times of 1 ಆಗುತ್ತೆ. h of x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? FOG of x which is equal to f of g of x, okay, which is again equal to 2 of ಅಲ್ಲಿ g of x. okay, so this can be written as what? so ಇವಾಗ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ g of f of g of x, that is x plus 1 ಬರುತ್ತೆ. so that is 2 into times of x plus 1 plus times of 1 ಆಗುತ್ತೆ. so that is 2x plus times of 2 plus times of 1, that is 2x plus times of 3. ಓಕೆನಾ? so 2x plus times of 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. so h of x and g of x ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ k of x ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು? GOF, okay, so GOF of x ಬರುತ್ತೆ. that is g of f of x. okay, so g of f of x ಅಂತ ಬಂದಾಗ g of 2x plus times of 1, that is 2x plus times of 1 plus times of 1 ಬರುತ್ತೆ. that is 2x plus times of 2. ಓಕೆನಾ? so that is 2x plus times of 2. ಇಲ್ಲಿ 2x plus times of 3 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? so 2x plus times of 2 and 2x plus times of 3 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ or the next one ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಎಫ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಸಚ್ ದಟ್ x to y
ಅದು function will be defined where y is equal to f of x such that f of x will be both 1 1. ಸೊ ಇದು 1 1 function and also onto function ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು 1 1 function ಕೂಡ and onto function ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And now there exists a unique function g of x. Okay, ಇನ್ನೊಂದು function ಇದೆ, that is g of x, which is basically tending from y to x such that okay for every y belongs to y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So g of x is a inverse of there only if f is the inverse of g and two function f of g are said to be inverses of each other. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ an onto function. Okay now, so it must be a 1 1 function and also an onto function. So second condition 2, condition number 2 ಏನಾಗಿದೆ, condition number 2 ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ inverse of the function should exist. So ಇವಾಗ g of x is the inverse of f of x ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ then f of x is also the inverse of g of x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. inverse of what, so inverse of g of x ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫೈಂಡ್ if f is the given function and f dash is the inverse of the given function, f of f inverse will be equal to 1 or I, so where I will be called as the identity function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ it is called as the identity ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ we will have to find out what is the inverse of the given function and how do we solve for the inverse of the given function. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಇದ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 to the power of minus x divided by 2. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಓಕೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y is equal. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 power x plus y plus 2 into times of minus of x plus y divided by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 into x minus of y plus 2 into minus of x minus of y divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y into ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y will be equal to 2 into x plus times of y plus 2 into minus of x plus times of y into 2 into x minus times of y plus or ಇಲ್ಲಿ 2 into this thing, 2 into that thing, 2 into this, so 2 into minus of x minus times of y ಬರುತ್ತೆ. So which is divided by 4. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ obviously. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, 2 into x plus times of y into x minus times of y, so that will be there plus x minus times of y plus times of 2 into x plus times of y minus of x minus times of y plus 2 into x minus times of y minus of x plus times of y plus times of 2 into minus of x minus of y minus of x plus times of y divided by 4. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 into x ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2 into ಇಲ್ಲಿ x ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2y ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 into
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಮೈನಸ್ ವೈ minus 2y. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ minus 2x divided by 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 to the power of whole square ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಚೆ. So 2 to the power of whole square ತಗೊಂಡಾಗ 2 power x plus times of 2 power minus x. Okay, plus times of 2 power y plus times of 2 power minus y divided by 2 divided by 2. Correct. So minus of x. So this will be equal to what? So that is 4 into times of 2 to the power of 4. 4 into times of f of x plus times of f of y. So that will be equal to how much is that? 4 into. Okay, now so that will be equal to, or we can also say ಇದು 2 to ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ so f of 2x plus times of f of 2y divided by 2. Okay, so half into times of f of 2x plus times of f of 2y ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. So this will be the answer for this question. Okay na? Okay. ಸೊ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ into x ಬರುತ್ತೆ. So wherein this dot will be there ಅಲ್ವಾ? So that is the greatest integer function. Okay, so that is the greatest integer function ಆಗುತ್ತೆ is pi. Then what is the value ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, the period of f of x is equal to pi divided by root of k ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ. What is this? So ಇವಾಗ put the period of f of x is equal to pi. Okay, period of f of x will be equal to pi is given. Okay, so ಅದು given ಆಗಿದೆ. So ಇವಾಗ pi divided by k will be equal to pi, that is equal to root of k will be equal to 1. So therefore 1 is equal to, or basically this one k will be equal to 1. So hangadaga k will be obviously between 1 and 2. So that is because ಇದು greatest integer function GIF. Okay, greatest integer function ಆಗುತ್ತೆ. So what is the range of k ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ k will be lying between 1 and also 2. ಇದು answer ಆಗುತ್ತೆ. Okay, what is that? So it is basically answer of this thing ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now we have question number 3 solve ಮಾಡೋಣ. Question number 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it will be based on composition of the functions. Okay, now so it will be based on, so it is basically based on the composition of the functions ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So they are basically based on composition of the given functions ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ first question, ಅದರಲ್ಲಿ question number 1 ನೋಡೋಣ. f of x will be equal to x. Okay, f of x will be x, then g of x will be equal to greatest integer value of f of x. Now ivaga FOG of minus 1 by 4 plus times of GOF of minus 1 by 4 is equal to what anta keltidare avaru. Okay, so now ivaga f of g of x will be equal to f of modulus of x ಬರುತ್ತೆ. So that will be equal to f of greatest integer value of this thing. Okay, so minus 1 by 4. Okay, minus 1 by 4 the greatest integer value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? So this one will be obviously minus 1, and also we have minus 1 by 4 and 0. ಈ ಮಧ್ಯ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So obviously it is minus 1. So therefore ಇದು minus 1. f of minus 1 ಬರುತ್ತೆ. That will be equal to minus 1. That will be equal to 1. Correct? Okay, so now GOF of x ಬಂದಾಗೇನು? G of f of x ಬರುತ್ತೆ. So that is equal to G of f of x ಅಂದ್ರೆ G of f of x will be what? Minus 1 by 4. So that is minus 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. That is G of 1 by 4. So ಇವಾಗ that is equal to 1 by 4. So ಇವಾಗ 1 by 4 will be lying between 0 and 1 by 4, and also we have 1. So therefore ಈ value 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore
we can say 1 plus times of 0 is 1. So the answer to this question will be what? So the answer to this question is equal to 1. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ will be equal to 1 ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ inverse of the function y is equal to 1 minus of x minus of 3 to the power of 4 and also 1 divided by 7 is what ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? y is equal to or y to the power of whatever it is. So y is equal to ಏನು? y is equal to 1 minus of x minus 3 to the power of 4 and also 1 by 7. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ y to the power of 7 is 1 minus of x minus 3 to the power of 4. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ x minus 3 to the power of 4 is equal to 1 minus of y to the power of 7. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು 1 minus y to the power of 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ therefore what we can say is, ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಸೊ 3 ಬರತ್ತಿಲ್ಲಿ. So ಇದು x will be equal to, so basically this one will be equal to x minus of 3 is equal to 1 minus y power 7 divided by 1 by 4. So x will be equal to 3 plus times of 1 minus y to the power of 7 divided by 1 by 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So therefore y inverse of y is equal to 3 plus times of 1 minus of y to the power of 7 1 by 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 by 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 7 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 4. So that is how we basically find out what. So if it is a find out the inverse of the given function. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. We have to see if this is a 1 1. Okay, we have to check if it is a 1 1 and an onto function. Okay, now if it is a 1 1 and also we have an onto function, if it is a 1 1 function or if it is an onto function ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎರಡು ಡೊಮೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಏನು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ -3, 5 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3x. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 3x ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೊಮೇನು -3 and 5 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ 3x ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು -3 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 5 ಮಧ್ಯ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 3x ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4 is less than equal to 5. Okay, modulus. So that is 3x plus times of 4 is between -5 and also +5. -5 minus 4 is less than equal to 3x is less than equal to 5 minus 4. So -9 and 3x and also we have that is 1 and x will be between -3 and also 1 by 3. So therefore FOG do domain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3, 1/3. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ of the given function? Inverse ಏನು for the given function f of x is equal to ax minus of a minus of x divided by ax plus times of a to the power of minus x. So y is equal to ax minus a to the power of minus x divided by ax plus times of a to the power of minus x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಜಿಕ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೊನೆಂಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಡೋ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೊನೆಂಡೋ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಕಾಂಪೊನೆಂಡೋ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನದು ಕಾಂಪೊನೆಂಡೋ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ y minus of 1 divided by y plus times of 1 will be equal to ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ax minus a minus of x. ಓಕೆ, minus of ax plus times of, okay, plus times of a minus of x, okay, divided by ax minus of a minus of x plus times of ax plus times of a minus of x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ that is y minus of 1 divided by y plus times of 1, that is ax minus of a power minus x minus of ax minus of a power minus x divided by ax minus of a power minus x plus ax plus times of a power minus x ಅಂತಿದೆ. a power minus x, a power minus x ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ minus 2a power minus x divided by 2a power x, that will be 2 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ minus a power minus x minus of x ಬರುತ್ತೆ, minus a to the power of minus of 2x ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ therefore y minus of 1 divided by y plus times of 1 will be equal to minus a minus of 2 of x, that is y plus times of 1, y minus times of 1 is equal to a to the power of 2x ಬರುತ್ತೆ, minus of a to the power of 2x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ y plus times of 1 divided by 1 minus times of y is a to the power of 2x. So therefore log of, okay, so basically log of a to the base a, okay, so basically that is equal to log of a to the base a 2x will be equal to log of a into y plus times of 1 minus times of y. So x will be equal to 1/2 into log of a to the power of 1 minus of y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the case. So this is how we will have to know about the inverse of the trigonometric function. Okay, so inverse of the trigonometric function. Question number 7 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. What is this question number 7? So now next one ನೋಡೋಣ. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಾಯ್ತು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, or we can also try whether the function is even function. Okay, so ಇವಾಗ even function ನ or odd function ನ or constant function ನ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ even function ನ, odd function ನ or constant function ನ or none of the above. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ let us say given function what is the given function? F of x will be equal to secant of log of, okay, so secant of log of
x plus times of root of 1 plus times of x square ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ secant of this and this ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let us say g of x will be equal to, so part by part ಮಾಡೋಣ. So that is log of x plus times of root of 1 plus times of x square. Okay, so that is the case. So g of minus of x ಬಂದಾಗ ಏನದು log of minus of x, okay, plus times of root of 1 plus times of x square. So g of x plus times of g of minus of x will be equal to log of x plus times of root of 1 plus times of x square plus times of log of minus x plus times of root of 1 plus times of x square ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So this can be written as log of a plus log of b is equal to log of a into b. Correct. So root of x square plus times of 1 plus x into root of x square plus times of 1 minus of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that is equal to log of this into this root of x square plus times of 1 whole square minus of x whole square. Okay, so this can also be written as log of x square minus of 1. ಇವಾಗ addition and also subtraction ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ x square plus times of 1 ಬರುತ್ತೆ minus of x square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that can be written as ಏನು x square ಹೋಯ್ತು log of 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. log of 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, log of 1 and also log of x and also log of y ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ g of minus of x is equal to minus of g of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ g of x will be equal to is an odd function. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ this one will be equal to minus of x, it is an odd function ಆಗುತ್ತೆ, which is very very important for us to know. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, so basically we have the next one, that is the properties. So properties based ನೋಡೋಣ. What are these properties based? Okay, so first question, f of x will be equal to a into times of a minus of x to the power of n in to the power of 1 divided by n ಬರುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ f of x ಬರುತ್ತೆ, which is equal to what? So f of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So which is very important. So ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? f of x will be equal to a minus of x to the power of n to the power of 1 by n is equal to y. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ y ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So f of y will be equal to a minus y to the power of n to the power of 1 by n, that is equal to a minus of x to the power of n ಬರುತ್ತೆ, 1 divided by n and to the power of n and also 1 by n ಆಗುತ್ತೆ. So that will be equal to a minus of, okay, so what is that equal to? a minus of x to the power of n ಬರುತ್ತೆ. So which is 1 divided by n, that is equal to x to the power of n to the power of y 1 by n is equal to x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಾಯ್ತು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಯ್ತು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9? 3 of
3f of x plus times of phi of f of 1 by x will be equal to 1 by x minus of 3 for all x belongs to, for all x is not equal to 0, which belongs to R, then f of, okay, then f of x will be equal to what? Okay, so let us say 3 of f of x. 3 of f of x will be equal to, or sorry, 3 of f of x is there. Okay, so now with the solution henge 3 of f of x plus times of 5 of f of 1 by x will be equal to 1 by x minus of 3 for all x belongs to, for all x is not equal to 0, where which belongs to R. Okay, now so 3 into times of f of 1 by x will be plus times of 5 of f of x will be equal to x minus 3. Correct? So ಇದನ್ನ ನಾವು interchange ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. So by taking reciprocal or replacing what? So replacing f of or 1 by x by x. Okay. So replacing 1 by x by x ಅದ್ ಹಂಗ್ solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ multiply. So when we multiply both of the things, multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆರಡನ್ನ 3 into 3 into f of x into f of 1 by x, okay, plus 5. Okay, so basically ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 9 of f of x minus 25 times of f of x will be equal to 3 by x minus of 9, correct? Into minus of 5x minus of 15 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಇದನ್ನ just multiply ಮಾಡ್ಬೇಕು, is equal to this and is equal to 1 by x minus of 3. ಅದನ್ನ multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So minus of 114 f of x will be equal to 3 divided by x minus of 5x plus times of 6. So f of x will be there is equal to 1 by 14, okay, minus 3 divided by x plus 5x minus of 6 ಬರುತ್ತೆ, where for all x is not equal to 0, which belongs to R. Okay na, so ಇದು f of x ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ f of x and f of 1 by x ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ domain of the inverse of the function. Okay, so domain of the inverse of the function ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So which is very important ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. f of x will be equal to 1 minus of x divided by 1 plus times of x, and also domain of what is that, ಇವಾಗ domain of f of inverse of x ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. f of inverse of x ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, which is important. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ f of x equals to y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. that is 1 minus of x divided by 1 plus times of x equals to y. So ಇವಾಗ 1 minus of x is equal to y into 1 minus or 1 plus times of x. So that is equal to 1 minus of x is equal to y plus times of y of x. Okay, so 1, okay, so ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗಿದು okay, so 1 minus of y is equal to yx plus times of x. So 1 minus of y is equal to x into 1 plus times of y ಆಗುತ್ತೆ. So x is equal to 1 minus y divided by 1 plus times of y ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1 minus of or f of inverse of x will be equal to 1 minus of x divided by 1 plus times of x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So therefore 1 plus times of x should not be equal to 0. Therefore x should not be equal to 0, but x can belong to R. So therefore R minus of minus 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that will be what? So that is basically the domain of f of inverse of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 11. Okay, so if f of x is a polynomial,
polynomial function satisfying the equation f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ and ಕೊಟ್ಟಿರೋದು f of 3 is equal to 28 and f of 4 ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So when we say that f of x is a polynomial function, f of x is equal to a naught x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of n minus 2 dot 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 till a naught ಹೋಗುತ್ತೆ. So sorry, till an, and wherein a naught will be not equal to, so when a naught is not equal to 0. Correct. Obviously, if it is equal to 0, however, the polynomial function doesn't even exist anymore. So that is how we have to know. Then the next step which comes is a naught x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 plus an minus 1 x plus an, okay, plus times of a naught divided by x to the power of n plus a1 divided by x to the power of n minus 1 plus dot 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 plus an minus of 1 x plus times of an will be there. So now on comparing, what can we say? A naught will be equal to plus or minus of 1, an will be equal to 1, a2 will also be equal to is also equal to a1. So basically an is equal to 1, a1 is equal to a2 is equal to an minus of 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so a1 and also a2 is equal to 0 on baratte. So f of x will be equal to x to the power of n plus times of 1, and also f of x will be equal to minus x to the power of n plus 1. So therefore ಇವಾಗ ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿದಾಗ f of x is equal to x to the power of n plus 1. So which basically says f of 3 will be equal to 3n plus times of 1, which is equal to 28 will be equal to 3n plus times of 1. 3 to the power of n is equal to 27. N will be equal to 3. Obviously 3 to the power of 3 is equal to 27. So hangene thus f of x will be equal to x cube plus 1. So f of 4 will be equal to 4 cube plus times of 1, that is equal to 64 plus times of 1, that is equal to 65. So ivattige ashte. Thank you.